Salam, salam everyone. So we'll be reading this um, section from this newspaper. This is from a few days ago, and it'll just be a reading practice, and we'll also try to pay attention to the grammatical rules, uh, the articles, and the structure of the sentences. Um, Other than the vocabulary, of course. Okay, so let's begin. The title is Züge halten nicht in Pforzheim. So halten would be to stop. Züge halten nicht in Pforzheim. Trains are not stopping or won't stop in Pforzheim. Der Bahnverkehr in der Region ist am Sonntag wegen der Bombenentschärfung stark eingeschränkt. This is a new word, Bombenentschärfung. Yeah. Stark eingeschränkt. Eingeschränkt means restricted. Einschränken, eingeschränkt. Okay, so let's see. Okay. Pforzheim Mühlacker Karlsruhe. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe, right, so it's World War Bomb. In Pforzheim kommt es an diesem Sonntag in der Region zu Einschränkungen im Bahnverkehr. So we have, because of whatever this word is, Entschärfung einer Weltkriegsbombe. In Pforzheim kommt es an diesem Sonntag in der Region zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Zu kommen, it has come to a restriction, right? In the Bahnverkehr, train transport. Verkehr is the word for transport or traffic. Betroffen sind sowohl der Fernverkehr der Deutschen Bahn als auch mehrere Regional- und Stadtbahnverbindungen. Betroffen is the word affected, or not only Fernverkehr means long distance travel, transport. The Fern means distance. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn, als auch, but also several regional and Stadtbahnverbindungen. Also the regional and Stadtbahnverbindungen are connections, basically, train connections. Nach Angaben der Behörden soll die Evakuierung am Sonntag ab 8 Uhr beginnen. Nach Angaben. I think in this case, Angaben means, I guess it means information, right?
instruction, but I'm not sure. We'll see. Nach Angaben der Behörden, after the information from the offices, Behörden, soll die Evakuierung am Sonntag ab 8 Uhr beginnen. The evacuation on Sunday from 8 in the morning, 8 o'clock, are supposed to begin. So it's not a difficult grammar wise, structure wise, it's not a complicated paragraph. Right, we have wegen der, because of. This is the genitive, wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe. So it's genitive. So it's so since it's, I think bomb is feminine, and that is why in genitive, when the noun is feminine, the article is einer, so die becomes der. In Pforzheim kommt es an diesem Sonntag. So then there is this word, es kommt zu, right? Es kommt zu Einschränkungen. It has come to. Zukommen. Zukommen, it's the. And then we have this, betroffen sind sowohl als auch. This, I don't know how to call it. Connection. Not only, but also. Right? Sowohl als auch. Betroffen sind sowohl der Fernverkehr der Deutschen Bahn als auch mehrere Region- und Stadtbahnverbindungen. Nach Angaben, after reports or information, der Behörden, so here we have a genitive again. So this is a plural, right? This is plural, and in plural we have der. So masculine becomes from der to des in genitive. Des. And feminine becomes der. Neutral becomes des. And apparently from this sentence the plural also becomes der. Des, der, des, der. Nach Angaben der Behörden soll die Evakuierung am Sonntag ab 8 Uhr beginnen. So it's not too hard. A few connectors like sowohl als auch, zukommen, and a lot newspaper use. So there's a lot of use of genitive. In spoken German, we can just use von and not use genitive at all, and it will be understandable. A lot of people do use it, but in written German, they use genitive. So that's why it may come across complicated. Laut Angaben der Stadt Pforzheim soll der letzte Zug gegen 7:30 Uhr am Pforzheimer Bahnhof halten. 7:30 Uhr. According to the details of the city, Pforzheim soll der letzte Zug gegen 7:30 Uhr am Pforzheimer Bahnhof halten. Pforzheim is supposed to. Halten means to stop
the last train on 7:30. So in German the time it's is used with the preposition gegen. It's also used with and it's also used with gegen. I'm not sure the difference. I think is when we are saying exactly what the time is, and gegen is basically a rough estimation. Um, um, so the last train is supposed to be stopped by 7:30. 7:30. Der Schienenverkehr im Bereich Pforzheim wird ab dem Vormittag komplett eingestellt. Der der Schienenverkehr. This, I don't know what this word is, Schienenverkehr. Im Bereich, in the area for Pforzheim wird ab dem Vormittag, from the Vormittag, this is the word for noon, before noon, komplett eingestellt. Okay, from forenoon, I guess. From forenoon, the Schienenverkehr in the area of Pforzheim will be completely eingestellt. So I don't know this word. This word is very confusing because einstellen is used in so many contexts and it means different in each of them. And I don't know what it means in this context. Zunächst mit Open End, bis die Entschärfung abgeschlossen ist. Zunächst, why I have forgotten what zunächst means. Zunächst mit Open End, bis die Entschärfung abgeschlossen ist. Until the Entschärfung is closed. Das könnte bis in den frühen Abend andauern. That could up until early evening persist or go on, andauern, to go on, right? Duration, it's the word for duration. Okay, let's see what these words mean. I'll just open up the translator dictionary. So, Entschärfung. So the first word we have is Bombenentschärfung. Bombenentschärfung means bomb disposal. So Ent means something that's going away, getting rid of something. So Entschärfung would be bomb disposal. Okay, disposal. And then we have Angaben. Angaben means details. Okay, details. And then we have, what do we have? Stadtbahnverbindungen, Stadtbahnverbindung, light rail connections. Okay, so it's light rail connections. And then we have Schienenverkehr. Schienenverkehr. Rail transport, train transport. I don't know, just different word for the same thing. And then we have Verkehr, Schienenverkehr,